any technical problems for the other programs on Zoom? No. আচ্ছা মোবাইলে দেখার সব সময় তো সাথে সাথে আপনাদের সকলকে আবারো আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান Man arrested over alleged 495,000 fraud of furlough scheme. একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনার পুলিশ এইচএমআরসি অ্যারেস্ট করেছে 495,000 পাউন্ডের ফ্রডের জন্য ফার্লো স্কিম ফ্রড হোয়াট ইজ ইট এটা কি ফার্লো স্কিমের যে ফ্রড হচ্ছে এটা কি দ্য ওয়ার্ড ফার্লো refers to a temporary leave of absence from work. ফার্লোটা হচ্ছে মানুষকে টেম্পোরারি একটা ছুটি দেওয়া মানে কাজের থেকে ছুটি দেওয়া টেম্পোরারি লিভ অফ অ্যাবসেন্স ফ্রম ওয়ার্ক ছুটি দেওয়া It was introduced by the government on a temporary basis because of the coronavirus situation. এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল আপনার টেম্পোরারি বেসিসে গভর্নমেন্ট এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে বিকজ অফ দ্য করোনা ভাইরাস সিচুয়েশন এই যে আমাদের যে লকডাউন এই সমস্ত কারণে আপনার এই ফার্লো স্কিমটা গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করেছিল সো দ্যাট এমপ্লয়ার্স ক্যান কিপ রিলেভেন্ট এমপ্লয়িজ অন দ্য পেরোল উদ্দেশ্যটা হলো যারা ব্যবসায়ী যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক এমপ্লয়ার তারা তাদের এমপ্লয়িদেরকে পেরোলের মধ্যে রাখতে পারে যেন তাদের ডিফিকাল্টি ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টি যেন ফেস করতে না হয় ওই জন্য গভর্নমেন্ট একটা ওই সাপোর্ট স্কিম ফার্লো স্কিমটা ইন্ট্রোডিউস করেছে ইভেন দো দে আর নট ওয়ার্কিং যদিও তারা এমপ্লয়িরা কাজ করতেছে না কিন্তু তারপরেও গভর্নমেন্ট বলছে কি তোমরা এমপ্লয়াররা তাদেরকে পেরোলের মধ্যে রাখো আমরা গভর্নমেন্ট থেকে পে করব The initial furlough scheme was open until the 30 May 2020. প্রথম এটা ওপেন করা হয়েছিল আপ টু দ্য 30 মে পর্যন্ত but was subsequently extended to 30 June 2020 তারপর এটা and again extended until the end of October 2020 furlough স্কিমটা আপনার এক্সটেন্ড করেছিল তারা গভর্নমেন্ট যে 30 মে থেকে 30 জুন 2020 2020 এবং তারপরে আবার অক্টোবর 2020 পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেছে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি যে এমপ্লয়িদেরকে একটা টেম্পোরারি একটা ছুটি দেওয়া এবং তাদের এমপ্লয়াররা তাদেরকে পেরোলের মধ্যে রাখবে এবং গভর্নমেন্ট ওই মানে এমপ্লয়ারকে পে করবে To be eligible, the employer in a business of more than one employee must have এই ফার্লো স্কিমের আওতায় গভর্নমেন্টের যে স্কিম এটার থেকে এমপ্লয়ারদেরকে যদি ক্লেম করতে হয় কি তাদেরকে থাকতে হবে that must have created and started a PAYE payroll scheme on or before 19th of March 2020 যে তাদের একটা payroll স্কিম ছিল যেটা 19 মার্চের আগে before অথবা 19 মার্চে ওই তারিখে on or before 19th of March 2020 have a UK bank account তাদের একটা UK bank account আছে এটাও একটা রিকোয়ারমেন্ট এমপ্লয়ারদের এবং and provided the employee was employed before 19 March 2020 এবং এমপ্লয়িকে 19 মার্চের আগে এমপ্লয়েড হইতে হবে এমপ্লয়ি হইতে হবে 19 মার্চ 2020 এর আগে তাইলে তারা এটা ফার্লো স্কিমের আওতায় তারা এটা ক্লেম করতে পারবে উদ্দেশ্যটা হলো যে তাদেরকে একদম মানে যেহেতু লকডাউন চলতেছিল করোনা ভাইরাসের জন্য এবং এমপ্লয়াররা যেন আপনার ডিফিকাল্টি ফেস না করতে হয় এই জন্য গভর্নমেন্ট এই ইন্ট্রোডিউসটা মানে ফার্লো স্কিম ইন্ট্রোডিউস করেছে
It applies to full and part time employees. এটা ফুল টাইম এবং পার্ট টাইম এমপ্লয়ীদের জন্য এটা অ্যাপ্লাই করে, ইনক্লুডিং 0 আওয়ার কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স। অনেকে আছে 0 আওয়ার কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার, প্রোভাইডেড দে আর এমপ্লয়িজ, যে তাদেরকে এমপ্লয়ি হতে হবে, অ্যান্ড মেনি এজেন্সি এমপ্লয়িজ অলসো, যারা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করে, অনেকেও তাদেরও অনেকে এই ফার্লো স্কিমের আন্ডারে পড়বে। The general provision is that whilst on furlough the employee is unable to work for the employer. The general যে provision যেটা হচ্ছে কি, যখন ফার্লো স্কিমের মধ্যে থাকবে, যখন ফার্লোড হবে তখন এমপ্লয়ি আপনার এমপ্লয়ারের জন্য কাজ করতে অসমর্থ, যে এমপ্লয়ি ইজ আনএবল টু ওয়ার্ক ফর দ্য এমপ্লয়ার, ওই সময়ের মধ্যে সে কাজ করতে অসমর্থ, সম্ভব না তার পক্ষে কাজ করা। There are specific rules about who, for example, have been on unpaid leave. There are some different rule আছে, HMRC আবার different rule করেছে, যারা who have been on unpaid leave, যারা unpaid leave এর মধ্যে মানে আছে, তাদের জন্য একটা ডিফারেন্ট রুল করেছে HMRC। যারা ম্যাটারনিটি লিভের মধ্যে আছে তাদের জন্য একটা রুল করেছে, or if they were recently made redundant or laid off, এবং যদি তাদেরকে রিসেন্টলি যদি তাদেরকে রিডান্ডেন্ট করা হয় তখন তাদের জন্য একটা ডিফারেন্ট HMRC রুল ইন্ট্রোডিউস করেছে। সো বেসিক্যালি গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে তোমরা তোমার স্টাফদেরকে স্যাক না করে, টার্মিনেট না করে, রিডান্ডেন্ট না করে তাদেরকে প্যারোলের মধ্যে রাখো, এবং প্যারোলের মধ্যে রাখলে আমরা গভর্নমেন্ট এটা পে করব স্টাফদের জন্য। কীরকম পে করবে? দ্য রিইম্বার্সমেন্ট ফ্রম HMRC covers wages equal to the lower of 80% of the employee's regular salary or 22,500 per month. The government যেটা স্কিম করেছে তার স্যালারির 80% অথবা 2,500 পাউন্ড পার মান্থ, যেটাই হয় আপ টু 2,500, ওইটা গভর্নমেন্ট পে করবে। সো লোয়ার অফ 80% অফ দ্য এমপ্লয়িজ রেগুলার স্যালারি অর 2,500 পার মান্থ, এটা তারা গভর্নমেন্ট পে করবে এমপ্লয়ারদেরকে। সুতরাং মানে এমপ্লয়ীদেরকে তাদের আর রিডান্ডেন্ট করতে হবে না, তাদেরকে লেড অফ করতে হবে না, তাদেরকে টার্মিনেট করতে হবে না জব থেকে, ওইটাই হলো গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য। নেক্সট সেগমেন্টে আমি বলবো হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্রড ইজ ফার্লো ফ্রড, কী ধরনের ফ্রডগুলো হতে পারে ফার্লো ফ্রডের মাধ্যমে, মানে কি করলে এমপ্লয়াররা ফ্রডের মধ্যে পড়তে পারে। যেহেতু একজনকে অলরেডি HMRC অ্যারেস্ট করেছে 495,000 ফ্রডের জন্য, পাউন্ড ফ্রড এবং ফার্লো ফ্রড, সুতরাং কি কারণে এই ফ্রড ইনভেস্টিগেশনগুলো হতে পারে ওইটা আমি নেক্সট সেগমেন্টে বলবো। বিফোর দ্যাট আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। India, if we can talk about the different types of assault in the domestic violence, please. Yes, of course, Shafi. Well, as I've already said in the first segment, domestic abuse covers a wide range of behaviour, both physical and psychological and emotional abuse. In this segment, I, as Shafi has just asked, will talk about the different types of assaults, focusing on physical assaults. So in a criminal context, if you are charged with an assault, depending on the gravity or the severity of that assault, you'll be charged with a different type. So you have a common assault, you have an assault causing actual bodily harm, you have two types of assaults causing grievous bodily harm, and you have sexual assault. And the actual bodily harm, the grievous bodily harm, I will refer to as GBH and ABH. Within all those types of assaults, it is of key consideration, i.e., if you are convicted of that assault and you are then sentenced,
in those sentencing guidelines, there is part of the guidelines that ask, was the assault in a domestic violence context? And if so, did the victim have to leave their home? And if that answer is yes, the sentence will be more severe. So in a nutshell, assaults, any of those types of assault, is physical force directly or indirectly used without permission on another person, or attempting or threatening to apply force to another person. And all those offences are laid down in law, and they're called statutes. And the statute that contains most of these assault offences is called the Offences Against the Person Act 1861. It's a very old statute. You also have the Criminal Justice Act, and you have the Sexual Offences Act as well. And as I already outlined in the first segment, if a person is accused of the assault and faces a trial, they are called the defendant. If a person says they are a victim and is the one, for example, that reported the assault, they are the complainant. So I will call the victim the complainant and the person accused the defendant. The Crown must prove the elements of the offence, and there are two parts for this. There is a part called an actus reus, that's a Latin word to explain the conduct, and then there's a mens rea, and that's again a Latin word to explain the state of the mind of the person. With a lower level of assault, so for example the common assault, that is where the Crown have to prove a general sense of intent. Whereas for a more severe type of assault, in other words, a GBH, grievous bodily harm, the Crown have to prove that the defendant acted with intent to achieve specific consequences, and that's specific intent. So for example, GBH with intent. In terms of common assault, we'll start with this type of assault. This can be inflicted, as all assaults can, in a domestic violence context. And lots of common assault trials in the magistrates' courts, unfortunately, are in a domestic violence context. Common assaults are what lawyers call summary-only offences, and what that means is essentially the assault, this charge can only be tried in the magistrate's court. It's not as serious as the other types of assaults that can be tried in the Crown Court or the magistrate's court. The maximum penalty for summary-only offences, if there's only one, is 6 months sentence. With a common assault, you can have physical force, or you can still be guilty and not have physical force. So what that means is a person, the defendant, needs to have caused an act which causes the complainant to apprehend, to fear, the infliction of immediate and unlawful violence. So if a person goes to strike someone and they, for example, because they think that person is going to hit them, then that could be sufficient. Battery is where physical force, physical touching was part of the assault. So that person actually touched the complainant. So as I've said, battery is where you use unlawful force against a victim, and it can just be a touch. Case law says that. For example, touching a person's skirt is sufficient, but normally we see it's touching the person. So normally common examples of battery can include offensive contact, poking or pushing someone. In terms of another type of assault, and we're going more serious now, this is an
ABH, so actual bodily harm. This is what we call an either way offence. So you have a summary only offence and you can have an either way offence. Either way offence is where you can be tried in the Magistrate's Court or the Crown Court. For very, very serious offences, such as murder, they are called indictable only, which means you can only be tried in the Crown Court. But for the purposes of the assaults, murder aside, all the assaults I've discussed, they are either summary only or either way. But if the injuries caused to the victim are so serious, then it's almost inevitable that the defendant will be tried in the Crown Court. So an ABH, as I've said, is an assault or a battery which causes actual bodily harm. For the intent, so that's what someone has to do. So for example, and there can be different types of actions to cause actual bodily harm. So it can be harm or an injury that's suffered that interferes with the health or comfort of the complainant. It can be where a complainant loses consciousness, even momentarily. That can be held to be actual bodily harm. Cutting somebody's hair also can be sufficient. And it can be charged with when there is an injury. So there needs to be evidence of an injury, but bruising, grazes or scratches can all be sufficient. In terms of, it can also include a psychiatric injury, but it must be an identifiable clinical condition. In terms of the intent, that is the same as the assault and battery that I've talked to, so that is a basic intent. The difficulty sometimes that the Crown have, the CPS in other words, is whether or not to charge someone and to proceed on a common assault basis or an ABH basis. And this is subjective, and it's usually down to the injuries that the complainant has suffered. So for an ABH, you have the word actual bodily harm. So you really need to see notable consequences caused by the assault. Physical injuries, psychological injuries really must be proven. It's a more serious assault, as I've already outlined, where we had a 6 months maximum prison sentence for a common assault. For ABH, it goes up to a maximum of 3 years sentence if tried on its own. And then we have the more serious, which is GBH, and that's grievous bodily harm. So this is a form of assault where the victim, the complainant, is left with serious injuries, which can be permanent and can seriously be debilitating to the complainant. And there are a number of ways the injuries can be deemed serious. Again, it's not just physical. It can be physical through wounding. That is a very common example. So a knife causes serious injury. Can be biological, so where transmission of disease was caused. Again, it can be psychological if there is a fear or paranoia is caused, PTSD, for example. And there are 2 types of GBH, as I've already indicated. There is GBH that is intentional infliction or reckless GBH. So if you are charged with reckless GBH, that's what's called a Section 20 offence. If you are intentional infliction, that's a Section 18. And what I mean by Section 18 and Section 20 is that is Section 18 of the Offence Against Person Act 1861 or Section 20. And Section 18 is the most serious GBH. So when I say reckless and intentional, these are 2 types of assaults, and this also applies for common assault and ABH. If you have, for example, using common assault, someone that is accused of throwing a water bottle or a weapon to the complainant intentionally, that means that they threw the water bottle and they meant to hit the complainant, causing injury to that person, and they wanted to assault them by hitting that water bottle.
the same outcome can be achieved, but through reckless assault. So somebody is angry, they throw a water bottle in the direction of the complainant. They don't mean to hit the complainant, so they don't intend to hit the complainant, but they do realise that by throwing the bottle in the vicinity, in the space of the complainant, they are likely to hit the complainant. And if it's that latter example, they didn't mean to hit them, but they could foresee that they might have hit them, that's reckless, in reckless assault. And where they threw the water bottle, they aimed it at the complainant and they wanted to hit the complainant, that is intentional assault. And intentional assault is more serious than reckless assault. With GBH, going back to that section 18 and section 20 difference, section 20, the offence is clearly split into two, to section 20, section 18, and the defendant must be charged correctly. In terms of examples of section 18 first, this is wounding causing a grievous bodily harm. The same actions apply to section 20, but it's necessary within 18 to prove that the defendant's actions were substantial and that they caused a wound or grievous bodily harm. And for the intent for section 18, that person must have intended to do some grievous bodily harm to that individual. So, for example, intentional infliction is where the defendant intended to cause a grievous level, a serious amount of injury. It's extremely serious and it carries a maximum sentence of life imprisonment. So where we have the 6 months maximum sentence for a common assault to a life imprisonment for section 18, you can see the difference is substantial. And all types of assault, as already stated, can occur in a domestic violence context. So if the perpetrator of the domestic abuse assaults their, for example, partner and causes an injury, that can be a common assault. But if they say take a weapon and they cause a serious, significant amount of physical injury to that complainant, then they could be charged with a section 18. So for an 18, as I've said, you've got to make sure you charge it correctly. And how can anyone tell that the assault is intentional? Well, using a weapon is likely to mean that you intended to cause an assault. A weapon doesn't have to be, however, a separate physical object. It can be part of your body. So a common example is the use of a shod foot, where you kick or you stomp on somebody whilst wearing shoes. Headbutting is also another example. Another type of example of a weapon that's being used increasingly, unfortunately, is acid. So we've seen in recent years this has become far more prevalent, where individuals go to, for example, to a nightclub, as we've seen in a well-reported case, and they throw acid to complainants. Using an animal can also be a weapon. You can inflict grievous bodily harm with one punch, but it's more likely for a section 18 assault if it's intended, or if it's intended GBH, for it to be sustained and prolonged incident. So repeated stabbing, repeated kicking, repeated headbutting, or a combination of different types of actions. So as I previously mentioned, a weapon may influence the case. Striking a victim to the face with a punch resulting in a fractured eye socket may not mean it was intended. However, if a knife or a knuckle duster was used, the injury would definitely be very likely to be considered intentional. There are different types of section 18. You can have a single blow, and if that single punch knocks somebody out, causes serious injury, that can be sufficient. Or a single strike, again, with a, say, broken glass bottle. You can have, as I've already said, it can be where
diseases are transmitted, and that's usually sexual, in a sexual context where you recklessly transmit an STI. It can be premeditated, so where you pre-plan an attack, that's clearly evidence of an intent. Who was known to the accused. It can also be racially aggravated, where an attack is pre-planned and the victim was targeted due to race. And in those circumstances, that is far more serious in terms of sentencing guidelines. So when sentencing for any offence, the judge has to determine if the defendant is the harm of the defendant if they're convicted, and the culpability. So if there is greater harm and greater culpability for the defendant, then they will get a much higher sentence. So, for example, for a GBH, if you have greater harm, that injury, which includes, as I've said, disease transmission, which is serious in the context of the offence. The victim can be particularly vulnerable because of personal circumstances, and again, already stated, sustained or repeated attacks on the same victim, and that would be greater harm. Higher culpability is where the offence is motivated by hostility to the victim based on the sexual orientation or on a disability, or a significant degree of meditation, more harm than necessary was caused, or, as we often see, it's in a context of a gang attack on an individual. You could play a leading role in that attack, then that would be higher culpability. Section 20, as I've said, it's reckless GBH. You didn't intend to inflict a serious injury, but you did so nonetheless. So for a Section 20 offence, the act is a direct or indirect act or omission, which means you didn't mean to do something, you didn't do something, and it caused wounding or the infliction of grievous bodily harm. And different types of cases say different things and different examples of assaults. So, for example, internal bleeding in the eye wasn't sufficient as skin wasn't broken. However, where a victim of a stalker, so again, that could be a domestic violence context, as in ex-partners, suffered a severe depressive disease, so depression, as a result of that stalking, in that case, it was held that, yes, a serious psychiatric injury had been caused, and that was sufficient to amount to grievous bodily harm. The mens rea, the intent, has to be intentional or subjective recklessness as to the harm, and it must be done maliciously. So it must be done with bad, malicious intent. So it means an intention to do a harm that was done, or recklessness as to whether or not that harm would occur. You can have defences to assaults, and the most common is self-defence. That can often be raised in assault cases, and that's where the defendant states, yes, I did hit the person, I may have caused the injury I'm accused of causing, but I only did that to defend myself or another person or property that person was damaging. However, for self-defense to work, the force must be reasonable and proportionate in the circumstances. And the court will clearly look at this closely to see if it was indeed proportionate or reasonable. So, for example, if somebody committed battery on you and prodded you, and you got very angry, so much so that you took a kitchen knife and stabbed them, then that is clear that force is not reasonable or proportionate. However, if somebody touches you and you lightly push them away to get off, that may indeed be proportionate and reasonable and necessary in the context. So it's case specific. Clearly, if someone had a weapon and you had a weapon, then again, it might be reasonable in the context. So you need to look at the circumstances of each particular case very carefully.
So for someone showing you, it's highly unlikely. However, it's very unlikely to ever justify causing grievous bodily harm. The suspect will have to prove or adduce, so provide sufficient evidence to raise the defence. It's for the Crown to disprove it. Cases show that a jury must decide whether or not a defendant honestly believed that the circumstances were such as to require him or her to use necessary force that they did. And if they find that yes, the complainant attacked the defendant, they had to use self-defense, but the self-defense that they did was not proportionate or necessary, then that could be excessive self-defense. So it's not a self-defense, not a defense. They're guilty, but it can help for sentencing purposes. It's what we call, as lawyers, mitigation. So they acted badly. They didn't have a defense, so they are guilty. But look, we need to consider the circumstances of why they acted badly. They acted in self-defense. It was excessive, but we would ask the judge to take that into account. You can have assaults that are inflicted, but when there is an offence is when the complainant consents. So they give express consent to the force being used. So a clear and obvious example is tattooing or an operation. You are cutting skin, you are causing harm to the complainant, but they're clearly consenting to that operation. In the sense of tattooing, they're actively wanting it. So these are activities that are clearly and obviously not illegal. But if you had an activity, even where there was consent, that is illegal, such as the injection of an illegal drug, then clearly that is not covered. There also, again, similarly, consent can only be given for certain activities. So they can't be given for activities that cause substantial bodily harm. Consent can also be implied. So when I go back to the lowest level of assault, a battery, the type of common assault, if you had somebody touching someone, but that occurred in a busy train, a crowded train, as we saw before lockdown, contact is unavoidable in those circumstances. And then consent can be implied. So if I stood in a carriage and I was next to lots of people, people touch me, it's implied that I didn't mind that because they couldn't really help it. I think we can stop there, India. Can you hear me? Thank you. Yeah, we can stop there. I just covered a couple of things and then you'll get back to the Domestic Violence Bill 2019. Yeah. The Domestic Violence Bill 2000. Now, দর্শক আপনারা শুনছিলেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান ডিফারেন্ট টাইপস অফ আপনার অ্যাসল্টের উপর বলতেছিলেন, এবিএইচ, জিবিএইচ এগুলোর উপরে, এবং জিবিএইচ হচ্ছে মোর সিরিয়াস ম্যাটার যেগুলো ক্রাউন কোর্টে যায় এবং যেগুলোর জন্য অনেক লং সেন্টেন্স হইতে পারে আপনার যদি গিলটি ভার্ডিক্ট আসে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। আমি what kind of fraud is furlough fraud? First segment আমি যেটা বলছিলাম যে furlough fraud হচ্ছে যে 495,000 fraud হয়েছে এবং পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আপনার furlough fraudটা কি ধরনের কি ভাবে এই ফ্রডটা হতে পারে এবং কাদেরকে পুলিশ টার্গেট করবে এবং ইনভেস্টিগেট করবে ওইটার কয়েকটা আমি এক্সাম্পল দিব। The frauds fall into two main categories. দুইটা মেইন ক্যাটাগরি আপনার হতে পারে এই যে ফারলো ফ্রডটা। taking a furloughed employee to return to work as a volunteer without pay, যে asking a furloughed employee যে এমপ্লয়িকে ফারলোড করা হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি ভলান্টারি ওয়ার্ক হিসাবে তুমি আসো, উইদাউট পেতে তুমি আসো, এটা আপনার ফ্রড হবে। কিন্তু রিসেন্টলি there has been some changes made by the HMRC, অনেকগুলো আপনার চেঞ্জ আপনার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে আপনার HMRC। তারপর আপনার ফ্রড হইতে পারে
furloughing an employee with or without the employee's knowledge, যে এমপ্লয়ি জানতো না যে তাকে ফার্লো করা হচ্ছে, এমপ্লয়ির নলেজে এটা দেওয়া হয় নাই তাকে যে ফার্লো করা হচ্ছে, and they continue to work as normal, এবং তারা কন্টিনিউয়াসলি নর্মাল ওয়েতে তারা কাজ করে যাচ্ছে, তারা জানতো না যে তাদেরকে ফার্লো স্কিমের মধ্যে আনা হয়েছে। সো এগুলো তখন ফ্রডের মধ্যে পড়বে। There will also be examples of furloughing staff and not paying them what they are owed under the scheme, এবং ফ্রড আরও ফ্রড হইতে পারে যে স্টাফদেরকে ফার্লো করা হয়েছে, ফার্লো স্কিমের আন্ডারে তাদের মানে স্যালারি ক্লেম করা হয়েছে এইচএমআরসি থেকে, যেটা তাদেরকে পে করা হয় নাই, এমপ্লয়ার তাদেরকে পে করে নাই, এইটা কিন্তু আপনার ফ্রডের মধ্যে পড়বে। তারপর হতে পারে কি এমপ্লয়ার্স মেকিং ব্যাকডেটিং ক্লেমস দ্যাট ইনক্লুড পিরিয়ডস ইন হুইচ দ্য এমপ্লয়ি ওয়াজ ওয়ার্কিং, যে এমপ্লয়াররা ব্যাকডেটিং ক্লেম করতেছিল, যেখানে ইনক্লুড করতেছে যখন এমপ্লয়ি কাজ করতেছিল, তখন ওগুলা ওই যখন কাজ করতেছিল ওগুলাও তারা ব্যাকডেট করে ক্লেম করতেছিল, তখন এটা ফ্রডের মধ্যে পড়বে। Employers pretending to hire a staff shortly prior to the qualifying period to take advantage of the payments, যে এমপ্লয়ার আপনার প্রিটেন্ড করতেছিল যে তারা জাস্ট বিফোর দ্য টাইম, যখন তারা মানে এন্টাইটল মানে ফার্লো স্কিমের জন্য অ্যাপ্লাই করা পেমেন্টের জন্য, ওই পেমেন্টের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য তাদেরকে হায়ার করা, স্টাফ হায়ার করা, প্রিটেন্ডিং টু হায়ার স্টাফ শর্টলি প্রায়র টু দ্য কোয়ালিফাইং পিরিয়ড টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য পেমেন্টস, জাস্ট বিফোর দ্য কোয়ালিফাইং টাইম যেটা গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে, ঠিক ওইটার আগে আগে তারা দেখাচ্ছে যে আমরা এই লোকগুলোকে আমরা এমপ্লয় করেছিলাম, এই লোকদেরকে আমরা কাজে রাখছিলাম, মানে প্যারোলের মধ্যে আছে, এগুলো তখন ফ্রডের মধ্যে পড়বে। The current coronavirus job retention scheme guidance explains very clearly that HMRC will be checking claims. Coronavirus job retention scheme এর যে গাইডেন্স আছে, ওই গাইডেন্সের মধ্যে পরিষ্কার বলা আছে, একদম মানে HMRC আপনার ক্লিয়ারলি বলেছে যে এগুলো প্রত্যেকটা ক্লেম তারা চেক করবে, প্রত্যেকটা ক্লেম তারা ইনভেস্টিগেট করবে। And even if payments are made under the scheme, এবং যদিও পয়সা তাদেরকে যে পয়সা দেওয়া হয়েছে, money is paid but still need to be repaid if the claim is found to be fraudulent, এবং এইটা HMRC কে পয়সা ফেরত দিতে হবে যদি তারা মানে দেখে যে এই পয়সাটা ফ্রডুলেন্টলি ক্লেম করা হয়েছে, যে মানি ইজ পেইড আউট মে স্টিল নিড টু বি রিপেইড ইফ দ্য ক্লেম ইজ ফাউন্ড টু বি ফ্রডুলেন্ট, যদি এটা ফ্রডুলেন্ট হয়, অর ইজ বেসড অন ইনকারেক্ট ইনফরমেশন, যদি রং ইনফরমেশন দিয়ে ফার্লো স্কিম থেকে পেমেন্ট ক্লেম করা হয়, এটাও তখন তারা HMRC এই পয়সাগুলো ফেরত চাইবে, ফেরত দিতে হবে। সো বেটার হচ্ছে কেউ যদি রংলি মানে ক্লেম করে থাকে, আগে আগে HMRCর কাছে রিপোর্ট করা যে আমরা মনে হয় এই পয়সার জন্য এন্টাইটল না, তখন এই ফ্রড কেসের মধ্যে আর পড়তে হবে না। HMRC has launched a portal for the reporting of furlough fraud. তারা একটা পোর্টাল ক্রিয়েট করেছে এবং লোকজনদেরকে, এমপ্লয়িদেরকে বলছে কেউ যদি তোমরা সাসপেক্ট করো যে ফার্লো স্কিম ফ্রড করতেছে এমপ্লয়াররা, তোমরা এটা রিপোর্ট করো আমাদের কাছে। On 13th May, HMRC confirmed it has so far received 795 reports of potential fraud related to the coronavirus job retention scheme. On the 13th of May, 13ই মে HMRC আপনার কনফার্ম করেছে যে তারা রিসিভ করেছে 795, তাহলে 13 মে, এখন তো মনে করেন জুন, জুলাই, অগাস্ট, তাহলে 795 এটা ফিগার হচ্ছে 13 মের তারিখের, তাহলে ওর পরে অনেক রিপোর্ট তো ফার্লো স্কিমের ফ্রডের
মানে রিপোর্ট HMRCর কাছে করা হয়েছে এবং তাইলে তারা এগুলা সবগুলা ইনভেস্টিগেট করবে। The guidance is also clear that HMRC will retain the right to audit all aspects of any claim under the coronavirus job retention scheme এবং তারা যে গাইডেন্স দিয়েছে যারা ক্লেম করবে আপনার ফারলো স্কিমের আন্ডারে তাদেরকে যে গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে ওই গাইডেন্সের মধ্যে বলা আছে যে HMRCর রাইট থাকবে HMRC will be entitled will have the right to inspect এবং to audit any aspects of the claim যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে ফারলো স্কিমের তাদের যে ক্লেমগুলোকে অডিট করা এবং এগুলোকে ইনভেস্টিগেট করার রাইট আপনার HMRC থাকবে এটা তারা বলে দিয়েছে which may mean that any fraud is only uncovered upon an investigation inspection সুতরাং এটার মানে হচ্ছে যখনই HMRC ইনভেস্টিগেট করা শুরু করবে ইন্সপেকশন করা শুরু করবে তখন ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিগুলো বের হয়ে আসবে। দর্শক আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টিউসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা তাছাড়া NTV ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।